Let us begin the lesson. Elaboration can only impoverish this account and make it less authentic. I conceived this story in a flash. It has its genesis in my chance encounter with an old man. The writer P. Lankesh was a journalist. Being a journalist, it will be the duty of him to travel from one place to the another place for the sake of collecting news. Hence, once the writer was traveling to a particular place, and on the way he saw an old man standing near a grove, that is, coconut grove, and there he talked with the old person, and only after talking with him he came to know that he was supposed to write a story. And when he thought of writing a story, he decided not to add any extra information, any extra content or matter. Because of this reason only, in the beginning of the story itself, the writer P. Lankesh wants to say us that I do not want to elaborate the story, because if I elaborate the story, then the story loses its originality. The story may become not authentic. Hence, I do not want to make any kind of elaboration in this story. And he also says that I just remembered, I just decided to write a story in a flash. At one moment, I thought of writing this one. It has its genesis in my chance encounter with an old man. And he also admits that he came to know, or he started writing the story only after meeting an old man. ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ಲೇಖಕರು ಅತ್ಯಂತ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬರಹಗಾರರು ಒಂದಾನೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ರಾಜನಿದ್ದ, ಒಂದಾನೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇವರಿದ್ದರು, ಈ ಥರ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರು ಅತ್ಯಂತ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕಥೆಯ ಹೇಳುವ ಶೈಲಿಯನ್ನು ವಿವರಿಸ್ತಾರೆ. ಅವರು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ, ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ನಾನು ಅತ್ಯಂತ ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ನನ್ನದೇ ಆದಂಥ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸೇರಿಸಿ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಕಥೆಯು ತನ್ನ ಮೂಲ ಸತ್ವವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ ಲೇಖಕರು ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ನಾನು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಕಂಡುಕೊಂಡೆ. ಅದು ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬ ವೃದ್ಧ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದ ನಂತರ ನನಗೆ ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಆಯಿತು ಅಂಥೇಳಿ ಲೇಖಕರು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. He was standing in a coconut grove near Chennarayapatna. His eyes were suffused with strange memories and native intelligence. He stood there, a tall figure, hair gone grey, a long beak-like nose, and strong muscular arms. In one hand, a spade used to tend coconut trees, a newspaper tucked under his arm. He was a laborer, overseer, and philosopher, all rolled into one. So now, after the writer says that he decided of composing a story once he met an old man. He says that and wants to express that how actually the old man was looking like.
The old man was standing near a coconut grove, and it was situated in the place called Chandarayapatna. And the writer tries to describe how actually he was looking. His eyes were suffused with strange memories and native intelligence. He says that when a particular person looks or observes the old man, he used to come to know that the old man was thinking about the past events of himself. And though he was thinking about something else, he was having his own intelligence. He stood there, a tall figure. The writer says that the old man was very tall and the hair gone grey. His hair had become whitish, which means the man was too old. He had a long beak like nose and strong muscular arms. The writer says the old man was very strong. In one hand, a spade used to tend coconut trees. The old man was having a spade, and it is an instrument to tend coconut trees. A newspaper tucked under his arm, and he had also held a newspaper under his arm. And when any person used to see all these things with one particular old man, the other person could become very confused, thinking whether this old man can be a laborer, overseer, or a philosopher. And in the same way, the author also got confused and he thought he might be having all these qualities. ಲೇಖಕರು ಯಾವಾಗ ತಾವು ಕಥೆಯನ್ನು ಬರೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದ್ದು ಒಬ್ಬ ವೃದ್ಧನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದ ನಂತರ ಅಂತಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೋ, ಆವಾಗ ಆ ವೃದ್ಧನನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾದರೂ, ಆ ವೃದ್ಧ ಮನುಷ್ಯ ಹೇಗೆ ಇದ್ದ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಲೇಖಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆ ವೃದ್ಧ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣದ ಹತ್ತಿರವಿರುವಂತಹ ತೆಂಗಿನ ತೋಟದ ಮುಂದೆ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಆ ವೃದ್ಧ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ಥರ ಇದ್ದ ಅಂದರೆ, ಮೊದಲಿಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬ ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ ವೃದ್ಧ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಭೇಟಿ ಆದರೆ ಅವನನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅನಿಸ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಆ ವೃದ್ಧನಿಗೆ ಕೆಲವು ಚಿಂತೆಗಳು ಕಾಡ್ತಾ ಇದ್ದವು. ಭೂತಕಾಲದ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಘಟನೆಗಳು ಅವರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದವು ಅಂತೇಳಿ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ, ಅಗಾಧವಾದಂಥ ಜ್ಞಾನ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಅನಿಸ್ಬೋದಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಲೇಖಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಂತಾಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಎತ್ತರದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದ. ಹಿ ಸ್ಟುಡ್ ದೇರ್ ಅ ಟಾಲ್ ಫಿಗರ್, ಹೇರ್ ಗಾನ್ ಗ್ರೇ. ಅವನ ಕೂದಲುಗಳು ಬಿಳಿ ಆಗಿದ್ವು. ಅದರರ್ಥ ಅವನಿಗೆ ವಯಸ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿತ್ತು. ಅ ಲಾಂಗ್ ಬೀಕ್ ಲೈಕ್ ನೋಸ್, ಚೂಪಾದ ಮೂಗು ಇತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಮ್ಸ್, ಬಹಳ ದಷ್ಟಪುಷ್ಟವಾದ ಕೈಗಳು ಬಲಿಷ್ಠ ಆಗಿದ್ವು ಅಂತಂತ ಹೇಳಿ ಲೇಖಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ ಒನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅ ಸ್ಪೇಡ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಟೆಂಡ್ ಕೊಕೊನಟ್ ಟ್ರೀಸ್. ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಕಂದಲಿಯನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಅ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಟಕ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ಹೀಸ್ ಆರ್ಮ್. ಇನ್ನೊಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದ್ರು. ಹಿ ವಾಸ್ ಎ ಲೇಬರರ್, ಓವರ್ಸಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಲಾಸಫರ್. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಆ ವೃದ್ಧ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಏನು ಅಂದರೆ, ಅವನೊಬ್ಬ ಕಾರ್ಮಿಕನೋ ಅಥವಾ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕನೋ ಅಥವಾ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿಯೋ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸಂಶಯಗಳು ಕಾಡ್ತಾ ಇದ್ವು ಅಂತೇಳಿ ಲೇಖಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಲ್ ರೋಲ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ಒನ್. ಆದರೆ ಲೇಖಕರಿಗೆ ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ತದ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಎಲ್ಲ ಗುಣಗಳು ಆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದಿರಬೇಕು ಅಂತಂತ ಹೇಳಿ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. He came to this garden one day after walking hundreds of miles. The owner of this plantation needed a person exactly like him. A few words were exchanged. The old man stayed on. The writer P. Lankesh wants to say here that the person or the old man whom the author had met once
in front of Coconut Grove was not at all a native person. His native place was a different one, and from a far off place he had come to Chennarayapatna. And after walking hundreds of miles, he had wanted to have a particular job to lead his life. And when the old man approached the owner of Coconut Grove. Even the owner was also in need of one person who could look after his coconut grove. And when the old man also decided to do that kind of job, few words were exchanged in the matter of payment or some other conditions. Usually, when a owner wants to give job, that happens. A kind of discussion comes. ಇಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೋ ಅಂದರೆ ಕಥೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ ಯಾವ ವೃದ್ಧ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣದ ತೆಂಗಿನ ತೋಟದ ಮುಂದೆ ಲೇಖಕರು ಭೇಟಿಯಾದರೂ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ಊರಿನವ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ನೂರಾರು ಮೈಲಿಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ತನ್ನ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದ. The owner of this plantation needed a person exactly like him. ಯಾವಾಗ ಆ ತೆಂಗಿನ ತೋಟಕ್ಕೆ ಆ ವೃದ್ಧ ಮನುಷ್ಯ ಬಂದಿದ್ನೋ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೇಳಿದ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ತೋಟದ ಮಾಲೀಕನಿಗೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತು.